வணக்கம். ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் ஆசிரியர் தின வாழ்த்துகள். ஹாப்பி டீச்சர்ஸ் டே. டீச்சர்ஸ் டே ஸ்பெஷல் என்னன்னா ஒரு நியூ கோர்ஸ்க்கான அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ண போறேன். The topic is parts of speech. Parts of speech எப்பயுமே நம்ம 100 hour கோர்ஸ்ல படிக்கிற ஒரு விஷயம்தான். இருந்தாலும் every time we do it, we feel a kind of constraint. ஏன்னா நிறைய படிக்க வேண்டியது இருக்குங்கிறதுனால இதை இப்ப வேண்டாம், இது போதும் அப்படின்லாம் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இருக்கும் சில நேரம். சோ அதனால இப்ப பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்க்கு மட்டுமே ஒரு கோர்ஸ் 40 செஷன்ஸ். இந்த 40 செஷன்ஸுமே ரெக்கார்டட் கான்டென்ட்டா தான் இருக்க போகுது. சப்போர்ட்டட் பை 6 வீக்லி லைவ் செஷன்ஸ். ஸோ நீங்க வந்து வீக் டேஸ்ல இந்த ரெக்கார்டட் செஷன்ஸை பார்த்துட்டு வீக்கெண்ட்ல சண்டே 6 PM 6 to 7 1 hour நம்ம ஒரு லைவ் செஷன்ல மீட் பண்ணலாம். நீங்க டவுட்ஸ் எல்லாம் மார்க் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த லைவ் செஷன்ஸ்ல கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த கோர்ஸ் வந்து நம்ம செப்டம்பர் 11th ஸ்டார்ட் பண்றோம். இந்த வர மண்டே. டுடே இஸ் தி 5th of September and there's an early bird offer which closes on the 7th of September, which is the day after tomorrow. So this is the best time to join the course. இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கோர்ஸ் லிங்க் இருக்கு. அப்புறம் நீங்க இந்த இங்கிலீஷ் வித் வெனிலா ஆப்பை டவுன்லோட் பண்றதுக்குள்ள லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. ஓகே, தட் இஸ் வே அந்த ஆப்ல தான் வந்து நீங்க கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணணும். இஃப் யூ ஹேப்பன் டு பி a நியூ சப்ஸ்கிரைபர், யூ மே நாட் நோ திஸ், ரைட்? அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ எல்லா கோர்சஸுமே இந்த ஆப்ல தான் இருக்கு. முன்னாடி பண்ணின பேட்சஸ், ரெக்கார்டட் செஷன்ஸ், லைவ் செஷன்ஸோடைய ரெக்கார்டட் செஷன்ஸ் எல்லாமே, 1 day workshops, short term courses, long term courses, basic courses, advanced courses எல்லாமே ஆப்ல தான் இருக்கு. ஓகே, ரைட்? ஸோ என்னெல்லாம் நம்ம வந்து படிக்க போறோம், அந்த 40 செஷன்ஸ்ல என்ன டாபிக்ஸ்லாம் நம்ம வந்து கவர் பண்ண போறோங்கிறத நான் ரீட் பண்றேன். Introduction to parts of speech, the noun and its kinds, countable and uncountable nouns, number, gender, forming nouns, pronoun, person, subject and object pronouns, possessive adjectives and possessive pronouns. இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் ஒரு வீடியோவோட டாபிக். கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரோனவுன்ஸ்ல இன்னும் 2 செஷன்ஸ் பண்றோம். adjectives and kinds of adjectivesல இன்னும் 2 செஷன்ஸ். comparison of adjectives, errors in the use of adjectives, verbs, transitive and intransitive verbs, action verbs and state verbs, verbs that take 2 objects, adverbs, அப்புறம் kinds of adverbsல 2 செஷன்ஸ், comparison of adverbs, prepositions, prepositions of time, prepositions of place, prepositions with other uses, phrase prepositions, conjunctions, kinds of conjunctionsல 3 செஷன்ஸ் பண்றோம். common errors in the use of conjunctions, interjections, identifying parts of speech, adila 2 sessions, interchange of parts of speech, and how to enrich your vocabulary using parts of speech. அதுதான் ஃபைனல் வீடியோ. ஓகே, எல்லாமே படிச்சு முடிச்சிட்டு எப்படி நம்ம வந்து நம்மளோட vocabulary enrich பண்ணலாம் parts of speech ஓட நல்ல நம்மளுக்கு. if you have a good thorough knowledge of parts of speech, you will see your writing style improve a lot. Okay, so இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்கு. ஓகே, ரைட்? ஸோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் பத்தி டீட்டெயில்டா படிக்கணும்னா கூட இந்த வீடியோ நீங்க அவசியம் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஸ்கூல்ல படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கலாம், இல்ல கம்பேரிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களா இருக்கலாம், இல்ல இங்கிலீஷ் டீச்சர்ஸா இருக்கலாம். பிகாஸ் மெனி டைம்ஸ் I've received messages from English teachers themselves that they are using my videos for their classes, right? It's good, right? Okay, see you in class. Thank you for watching.